ఇఫ్ యూ కెన్ సీ మీ ప్లీజ్ రిప్లై చేయండి. ఇంకా చాట్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు, సో ఐ ప్రాబ్లీ థింక్ ఇంకా రిలే వెళ్ళలేదు. ఓకే, కమెంట్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. హాయ్ గైస్, హాయ్ ధీరజ్, హాయ్ జతిన్. చాలా లైన్ మధ్య గ్యాప్ వచ్చింది 1 month, బట్ లెట్ స్టార్ట్ లైవ్ అగైన్. హాయ్ ధీరజ్, హాయ్ శ్రీరామ లహరి, హాయ్ చక్రి, హాయ్ ప్రజ్వల్, హాయ్ కావ్య, హాయ్ అజితరావు, హాయ్ రాకేష్, హాయ్ సాయి పవన్, హాయ్ శ్రీవత్సవ్, హాయ్ శరత్, హాయ్ స్వామి, హాయ్ సాయి లక్ష్మి, హాయ్ పావని. హలో ఆల్. యా, కామెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే, క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. అండ్ ముందుగా ఒక్కసారి లైక్ కొట్టేయండి గైస్. లైక్ కొడితే పెద్ద ఏం వచ్చి బెనిఫిట్ ఏమి ఉండదు, బట్ ఓవరాల్గా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్. అండ్ యూట్యూబ్ తరపుకి వాళ్ళకి ఒక ఎంగేజ్మెంట్ వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు, సో ఇంకా ఎక్కువ పుష్ చేస్తారు అంతే. సో ప్లీజ్ హిట్ దట్ లైక్. బాగున్నారు అన్నయ్య? థ్యాంక్ యూ, బాగున్నాను. ప్రేమ్ స్వరూప్, హౌ యూ అన్న? ఎలోక్యూ ఎలా ఉంది? బ్యాటరీ రిపోర్ట్ చూపించు. లెనోవో వాంటేజ్లో ఉంటుంది కదా. నేను లైవ్ చేస్తుంది మొబైల్లో, బట్ నేను ఎలోక్యూ వాడడం స్టార్ట్ చేసి అబౌట్ 1 year అయిపోతుంది అనుకుంటా. ఈ 1 yearలో నాకు అయితే పెద్దగా బ్యాటరీ ప్రాబ్లం ఏం రాలేదు. అంటే నేను యూజువల్లీ వాడతాను ఒక 3 to 3 hours, అంటే వర్క్ కాదు కదా. సో యూజువల్లీ ఓన్లీ ఫర్ యూట్యూబ్ అండ్ ఆల్ వాడతాను. 2-3 hours వాడతాను అండ్ దెన్ ఛార్జింగ్ పెట్టేస్తాను. సో ఓవరాల్గా బ్యాటరీ లైఫ్ తెలియదు, కానీ బ్యాటరీతో ఇష్యూస్ ఏమీ రాలేదు. లైక్ ఇట్స్ బీన్ గుడ్. అన్న, క్లౌడ్ ఇంకా డెవాప్స్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ స్టార్ట్ చేయడానికి అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్లో మీకు ఏదైతే సిలబస్ నేర్పిస్తున్నామో దాన్ని సెర్చ్ ఫర్ యూట్యూబ్ కంటెంట్ అండ్ నేర్చుకోండి. బట్ దాట్ సిలబస్ ఈస్ గుడ్. అంటే స్టార్టింగ్ విత్ క్లౌడ్, దెన్ డిఫరెంట్ టూల్స్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ స్టార్ట్ క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్, ఫస్ట్ అయితే క్లౌడ్తో స్టార్ట్ చేయండి. డెవాప్స్తో స్టార్ట్ చేసి క్లౌడ్స్తో రాకండి. స్టార్ట్ విత్ క్లౌడ్ అండ్ దెన్ గో టు డెవాప్స్. క్లౌడ్లో కూడా చూస్ వన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, రైట్? ఇట్ కుడ్ బి AWS ఆర్ GCP ఆర్ అష్యూర్, ఈ మూడిట్లో ఒకటి. అండ్ వాటిని చూసుకున్నాక దాంట్లో మీకు ప్రతి అగైన్ ప్రొవైడర్లో లెవెల్స్ ఉంటాయి, పాత్స్ ఉంటాయి. చూస్ ది అసోసియేట్ ఆర్ డెవలపర్ పాత్ అండ్ దాంట్లో డిఫరెంట్ సిరీస్ని నేర్చుకోండి. ఆ తర్వాత గెట్ ఇన్ టు ద టూల్స్ ఆఫ్ డెవాప్స్. డెవాప్స్ ఈజ్ జస్ట్ అ మెథడాలజీ. దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేందుకు డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి. సో లెర్నింగ్ దోస్ టూల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెర్నింగ్ డెవాప్స్. మేక్ సెన్స్? కొంచెం హాయ్ చెప్పు అంటున్నాడు. హాయ్ పవన్ క్రియేషన్స్. నాన్ IT టు IT విచ్ కోర్స్ ఈజ్ బెస్ట్? నాన్ IT టు ITకి కోర్స్ కంటే ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ యూ స్టార్ట్ విత్ CS ఫండమెంటల్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, DBMS, నెట్వర్కింగ్, కోకా, ఇవి నేర్చుకోండి. ఇవి ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఫ్రీగా ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ లెర్న్ డెవాప్స్, అండ్ దెన్ లెర్న్ DSA. ఊప్ స్పేస్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాక లెర్న్ DSA. మీకు ఈ CS ఫండమెంటల్స్ అండ్ ఊప్ స్పేస్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడే మీకు IT సెట్ అవుతుందా అవదా అనే ఒక ఐడియా వస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ యూ కెన్ డిసైడ్ టు మూవ్ ఫర్దర్ ఆర్ నాట్. ఐ ఆమ్ ఇన్ 2nd year. 3rd yearకి ఏ సంవత్సరం వెళ్తాను? ఈ సంవత్సరం వెళ్తాను. మరి ఇప్పుడు CP చేయొచ్చా లీడ్ కోడ్తో పాటు? కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఒక స్పోర్ట్ లాంటిది, రైట్? కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్లో మీరు వాడే మెథడ్స్ కూడా అన్నీ వేరేగా ఉంటాయి కొంచెం. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టార్గెటింగ్ ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ జాబ్స్, CP కంటే రైట్ DSA ఇంపార్టెంట్. CPకి DSAకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే అప్రోచ్ అనమాట. CPకి ద అప్రోచ్ ఈజ్ టు సాల్వ్ అ ప్రాబ్లమ్ అండ్ టు గెట్ ఇట్ పాస్డ్ విత్ టెస్ట్ కేసెస్. DSAలో ఫర్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ మీరు మీ థాట్ ప్రాసెస్ని చూపిస్తారు. మీరు దేంతో స్టార్ట్ చేశారు అండ్ దాన్ని ఈ విధంగా ఆప్టిమైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. సో ఇఫ్ యూర్ ఇన్ 3rd year అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి అనుకున్నప్పుడు CPతో పెద్ద అడిషనల్ బెనిఫిట్ కూడా లేనప్పుడు DSA చేయండి, దెన్ CP. చాలామంది CP అండ్ DSA ఒకటే అనుకుంటారు, బట్ ఇట్స్ నాట్.
అంటే ఇండియాలో ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ స్పోర్ట్ యెట్, బట్ సిపి ఇస్ ఎ స్పోర్ట్. అరే వెళ్ళిపోతున్నాయి కమెంట్స్, జస్ట్ గివ్ మీ అ మూమెంట్. హౌ టు గెట్ ఇంటర్న్షిప్ ఇన్ గూగుల్. సి, బీయింగ్ ఎ స్టూడెంట్, రైట్, మీకు ఏ కంపెనీస్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటాయంటే కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ కస్టమర్ ఫేసింగ్. సో మనకి యూజువల్గా కంపెనీస్ సర్వీస్ బేస్, ప్రొడక్ట్ బేస్తో పాటు ఇంకొక కేటగరైజేషన్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ D2C ఆర్ B2B, అంటే డైరెక్ట్ టు కస్టమర్ ఆర్ బిజినెస్ టు బిజినెస్. ఎక్కువగా మనకి ఈ D2C కంపెనీస్ అంటే మనం రోజు చూస్తాం కాబట్టి అమెజాన్, గూగుల్, రైట్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఇవి వాటిని మనం రోజు వాడతాం కాబట్టి దిస్ ఆర్ D2C, అండ్ దాంట్లో వర్క్ చేసుకునేందుకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. బట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ B2B కంపెనీస్ యాజ్ వెల్ విచ్ ఆర్ హైలీ పేయింగ్ అండ్ కల్చర్ అంతా కూడా బాగుంటుంది. నదర్ థింగ్ ఈజ్ హౌ టు గెట్ అన్ ఇంటర్న్షిప్ ఇన్ గూగుల్ అనే ప్రాసెస్ కంటే, మైండ్ థాట్ ప్రాసెస్ కంటే, థింక్ అబౌట్ హౌ టు గెట్ అ ఇంటర్న్షిప్ ఇన్ ఎనీ గుడ్ ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీ. దట్స్ నెంబర్ వన్. అండ్ ఏ ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీకైనా ఇంటర్న్షిప్ రావాలి అంటే 2 ways, ఐదర్ ఆన్ క్యాంపస్ ఆర్ ఆఫ్ క్యాంపస్. ఆఫ్ క్యాంపస్కి ఇంటర్న్షిప్స్ కష్టం ఇఫ్ యూ డైరెక్ట్లీ అప్లయింగ్ వై పోర్టల్. ఆఫ్ క్యాంపస్లో ఇంటర్న్షిప్స్ రావాలి అంటే ట్రై ఇట్ వయా హ్యాకథాన్స్ అండ్ కాంపిటీషన్స్. ఈ డేట్ టు కంపీట్, అదే అన్స్టాప్ అండ్ హ్యాకర్ ఎర్త్, వీటిలో కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి. ఆ కాంపిటీషన్స్ని పార్టిసిపేట్ చేసి గెలిస్తే చాలాసార్లు మీకు ఈ ఇంటర్న్షిప్ అండ్ ఫుల్ టైమ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. దట్స్ హౌ యూ కెన్ గెట్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఫర్ బిగ్ టెక్ కంపెనీస్. ఆన్ క్యాంపస్ అనుకోండి, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ సింపుల్, సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ లైక్ ఫుల్ టైమ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తారు. బట్ ఆఫ్ క్యాంపస్లో ఇంటర్న్షిప్ పెద్ద కంపెనీస్ రావాలి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ వయా కాంపిటీషన్స్ అంటే ఈ కాంపిటీషన్స్, హ్యాకథాన్స్, వీటి ద్వారా మంచిది. మీరు స్పెసిఫిక్గా గూగుల్ అని చెప్పారు కాబట్టి టు బి ఆనెస్ట్ ఆఫ్ క్యాంపస్ ద్వారా ఇంటర్న్షిప్స్ కొంచెం కష్టమే. వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకోవడం బెటరా అన్న ఫ్యూచర్కి ఆర్ ఫ్రీలాన్స్ ఇప్పుడు? క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. సి, వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఒక డొమైన్, ఫ్రీలాన్స్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ వర్క్, రైట్? జాబ్ ఆర్ ఫ్రీలాన్స్ అనేది క్వశ్చన్. వెబ్ డెవలప్మెంట్, డేటా సైన్సా, ఇది ఒక క్వశ్చన్. మీ ఆస్కింగ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ వర్సెస్ ఫ్రీలాన్స్. సి, ఫ్రీలాన్సింగ్లో మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు. ఇట్ కెన్ బి వెబ్ డెవలప్మెంట్, యాప్ డెవలప్మెంట్, డేటా సైన్స్, ఏఐ ఏజెంట్స్. మీరు సొంతంగా వర్క్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎనీ డొమైన్ అవ్వచ్చు, రైట్? సో వెబ్ డెవలప్మెంట్ తీసుకుంటారు, దాంట్లోకి ఇంకోటి తీసుకుంటారు, మీ ఇష్టం. ఫ్రీలాన్స్ వర్సెస్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఇట్స్ నాట్ రైట్ కంపారిజన్. ఒకటి డొమైన్, ఒకటేమో టైప్ ఆఫ్ వర్క్. ఇంటర్లో ఏం కోర్స్ బెటర్ బ్రో, సజెస్ట్ ఎనీ వెబ్సైట్? అర్థం కాలేదు. ఇంటర్లో కోర్స్ అంటే ఎంపీసీ, బైపీసీ అంటున్నారా? సి, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఆస్కింగ్ మీ ఎంపీసీ వర్సెస్ బైపీసీ, నాకు బీయింగ్ ఎంపీసీ స్టూడెంట్ బైపీసీ గురించి ఆర్ సిఈసీ గురించి ఎక్కువ తెలియదు కాబట్టి, అండ్ నేను ఎంపీసీలో బాగానే గ్రో అయ్యాను కాబట్టి నేను ఎంపీసీ చెప్తాను. సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ని లైక్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఎస్ఎంఈస్ని అడిగితే బెటర్. బికాస్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ పీపుల్ లైక్ మీ, వాళ్ళు చేసిందే గొప్ప అంటారు. కాబట్టి ఐ యామ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ షూర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ఎ గుడ్ కోర్స్. బట్ ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు, అండ్ లైక్ వన్ థింగ్ గైస్, మీరు మీ లైఫ్లో ఏదైనా మంచిగా అచీవ్ చేయాలి అంటే ఇట్ కెన్ బీ అట్ ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్ యూర్ లైఫ్. అది ఇంటర్లో అవ్వచ్చు, అది బీటెక్లో అవ్వచ్చు, బీటెక్ అయిపోయాక అవ్వచ్చు. ఒక 2 to 4 years మంచి గట్టి ఎఫర్ట్ కొట్టాలి. ఆ ఎఫర్ట్ ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఇంటర్లో బాగా ఎఫర్ట్ పెట్టి బాగా ఫోకస్ చేసిన వాళ్ళు ఐఐటీస్కి వెళ్తారు, మంచి కాలేజ్కి వెళ్తారు. అక్కడ వాళ్ళకి ఆన్ క్యాంపస్ ఈజీ అయిపోద్ది. లేదు అక్కడ పెట్టకపోతే మీరు ఆ తర్వాత బీటెక్లో పెడతారు. బీటెక్లో చదువుకుంటూ ఉండగా ఒకవేళ బాగా ఫోకస్ చేసి బాగా ఎఫర్ట్ పెడితే ఆఫ్ క్యాంపస్తో బాగా కొడతారు. పాస్అవుట్ అయిపోయాక కూడా ఇంకా ఏమీ పెట్టలేదు అనుకుంటే అప్పుడు పెడితే ప్రాబ్లీ అగైన్ దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు అ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు చాలామంది గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళు బీటెక్ అయిపోయాక, గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయాక అప్పుడు పెడతారు ఎఫర్ట్, అండ్ దెన్ దే ర్యాక్ సంథింగ్. సో ఈ 2 to 4 years ఆఫ్ గట్టి ఎఫర్ట్ కంపల్సరీ కొట్టాలి, రైట్? అది మీరు ఏ పాయింట్లో కొడితే అది మీ ఇష్టం, బట్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఇట్స్ బెటర్. ఇంటర్లో 2 years, బీటెక్ వెళ్ళాక ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ దెన్ 2 years. బీటెక్ కూడా అయిపోయింది, గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది, ఇంకా జాబ్ లేదనుకుంటే ఆ ఎఫర్ట్ ఇంకా పెరిగిపోద్ది. సో ద ఎర్లీ యూ పుట్ ఎఫర్ట్, మీకు రిజల్ట్స్ అంత బెటర్గా వస్తాయి. అన్నా నీ డిఎస్సి కోర్స్ కొన్నాను, ఈజ్ ఇట్ ఇనఫ్ ఫర్ ప్లేస్మెంట్స్? ఎస్ జతిన్, అలాంగ్ విత్ ఆల్ ది వీడియోస్ చెప్పినవి ప్రాక్టీస్ చేయండి, అండ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఇంటర్వ్యూ బిట్ ఆర్ లీడ్ కోడ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి.
అన్న ఏఐ స్టార్టప్స్కి రూట్ మ్యాప్ చెప్పు. అంటే మీరు స్టార్టప్ పెడదాం అనుకుంటేనా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ అ స్టార్టప్ ఇన్ ఏఐ స్పేస్, ప్రస్తుతానికి ఇట్స్ రియలీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. డిఫరెంట్ ఏఐ టూల్స్ని వాడుకుంటూ దాని అరౌండ్ సర్వీసెస్ బిల్డ్ చేయండి, రైట్? దట్స్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ యాక్చువల్లీ. ఎలాగా అంటే యూ కెన్ చూస్ ఎనీ పాత్, రైట్? ఆ పాత్ని ఏ నుంచి చూసుకుంటారు, డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ ద ఇన్పుట్ యూ వాంట్ బి. సో ప్రస్తుతానికి ఇన్ని ఏ టూల్స్ చూస్తున్నాం కదా, అన్ని ఏ టూల్స్ కూడా మీరు యాక్చువల్లీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ స్విచ్ చేయొచ్చు. ఐదర్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, రైట్? అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ గైస్. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, టెక్స్ట్ అవుట్పుట్, థింగ్స్ లైక్ ChatGPT. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, ఇమేజ్ అవుట్పుట్. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, వీడియో అవుట్పుట్, రైట్? ఇమేజ్ ఇన్పుట్, టెక్స్ట్ అవుట్పుట్, ఇమేజ్ ఇన్పుట్, ఇమేజ్ అవుట్పుట్, ఇమేజ్ ఇన్పుట్, ఆడియో అవుట్పుట్, ఆడియో ఇన్పుట్, ఇమేజ్ అవుట్పుట్. సో ఈ విధంగా మనకి టెక్స్ట్, ఆడియో, వీడియో అండ్ ఇమేజెస్, ఇవే మెయిన్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ మల్టీమీడియా. అండ్ దాంట్లోనే ఆల్ ది పర్మిటేషన్స్, కాంబినేషన్స్ దాంట్లో ఒకటి చూసేసుకోండి. దాంట్లో టూల్స్ చూడండి, ఆ టూల్స్కి అరౌండ్ సర్వీసెస్ బిల్డ్ చేయండి, ఐదర్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ దెమ్ ఆర్ వయా APIs. అన్న స్ప్రింగ్ బూట్ బ్యాక్ ఎండ్ రైల్వేస్లో డిప్లాయ్ చేసా. ఏవో రైల్వేస్లోనా? నాకు అర్థం కాలేదు. రైల్వేస్లో అంటే Hyderabad local college got 8,000 rank in TS AP set VIT category 1. Which to choose, please suggest. Local college versus VIT అంటున్నారా? Is that the question? Can you please confirm again? మన AI ఏజెంట్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక AI ఏజెంట్ స్టార్టప్ చేయొచ్చా అన్న? అలానే ఈ కోర్స్ చేయడానికి ప్రీరిక్విజిట్ ఏమైనా ఉందా? కోర్స్ చేయడానికి అయితే ప్రీరిక్విజిట్ ఏం లేదు. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్, ఇట్ వుడ్ బి పైథన్ ఇఫ్ పాసిబుల్, ఉంటే బెటర్. ఎలాగో కోర్స్లో ఉంది, ఆ సేమ్ 30 days వీడియోస్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ అప్లోడ్ చేశాను. సో లెర్న్ దేర్. కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే బెటర్, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు AI ఏజెంట్స్ కోర్స్ తర్వాత సొంతంగా ఏజెంట్స్ బిల్డ్ చేయగలుగుతారా? 100% ఎస్. సో మీరు యాక్చువల్లీ ఒక 3-4 మాడ్యూల్స్ మీకు ఇంట్రో ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఇంట్రో టు గెట్ ఇన్ టు ద స్పేస్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఆ తర్వాత ఈచ్ ఆఫ్ ద వీడియో ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బి లైక్ అ ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో వాటిని రెఫర్ చేసుకుంటూ ఐడియాస్ వస్తే యూ కెన్ బిల్డ్ యువర్ ఓన్ ఏజెంట్స్. అండ్ స్టార్టప్ అంటారా, బిల్డింగ్ సంథింగ్ అండ్ దాన్ని బిజినెస్ కన్వర్ట్ చేయడంలో ఇట్ నీడ్స్ స్కిల్. సో మీకు ఆ బిజినెస్ క్యాలిబర్ ఉంటే ఫర్ ష్యూర్ ఎస్. అంటే వన్ థింగ్ ఇస్ ఫర్ ష్యూర్, నేను కోర్స్ లాంచ్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఐఎమ్ స్టిల్ ఆన్ ద సేమ్ బేస్. ఆ కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి AI ఏజెంట్స్ క్రియేట్ చేయడం వస్తుంది. అన్న శాస్త్ర బాగుంటుందా అన్న? ఒక మంచి కాలేజ్ చెప్పన్న ప్రజెంట్ విత్ అఫోర్డబుల్ బడ్జెట్. శాస్త్ర డెఫినెట్లీ బాగుంటుంది. కొంతమంది ఏదో వాళ్ళు చదువుకున్న కాలేజ్ని తిట్టేస్తూ ఉంటారు డబ్బుల కోసం. బట్ నేను ఎలా ఉన్నా లైక్ మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ బీ ఫ్రమ్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్. అండ్ శాస్త్ర ఈజ్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇంజనీరింగ్ శాస్త్రలోనే. CCP అంటే CPPతో DSA కంప్లీట్ చేశా. నౌ వాంటెడ్ టు లెర్న్ డెవ్ జావా ఫుల్ స్టాక్ ఆర్ మర్న్. సెకండ్ ఇయర్ అయింది. ఓకే, C++తో DSA ఇస్ అ రియలీ గుడ్ ఆప్షన్ అండ్ కంప్లీట్ అయింది అంటున్నారు కాబట్టి మర్నా జావా అంటే ఈజీ అండ్ ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయాలి అనుకుంటే మర్న్, లేకపోతే జావా చేయండి. బట్ నా గైడెన్స్ ఈజ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ స్టార్ట్ విత్ మర్న్, బికాస్ మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్లో జావా స్క్రిప్ట్, బ్యాక్ ఎండ్లో అది కవర్ అయిపోద్ది అండ్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆ తర్వాత యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ దాట్ టు ఎనీ అదర్ టెక్నాలజీ. ఒకసారి మీకు మర్న్ వచ్చేస్తే, మర్న్ బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేస్తే లర్నింగ్ జాంగో, లర్నింగ్ టాస్క్ ఆర్ లర్నింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్ వోంట్ బి దాట్ డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ కంట్రోల్ లేయర్ అంటే ఏంటి, డొమైన్ లేయర్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫ్రా లేయర్ అంటే ఏంటి, ఈ ఏడ్స్ వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి చూస్ మర్న్, ఇట్స్ అప్ టు యూ. బట్ అగైన్ మర్న్కి ఎక్కువ జాబ్స్ ఉంటాయా, జావాకి ఎక్కువ ఉంటాయా? రెండిటికి ఉన్నాయి. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే చాలామందికి ఇప్పుడు నన్ను మీరు మర్న్ తీసుకున్నా జావా తీసుకున్నా అన్నప్పుడు నేను మర్న్ తీసుకోండి అంటే హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోతారు, జావా తీసుకోండి అంటే హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోతారు. లేదు ఏదైనా పర్లేదు రెండింటికి జాబ్స్ ఉన్నాయి అంటే అదే వాళ్ళు చెప్తున్నాం అనుకుంటారు. ఇట్స్ నాట్ ఎ సేఫ్ ఆన్సర్. మీరు చూస్తున్న కంటెంట్ చేస్తున్న క్రియేటర్స్ యాక్చువల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవాళ్ళు కాదు ఎక్కువగా. కాబట్టి మీకు ఒకదాన్ని సపోర్ట్ చేసేస్తారు బేస్డ్ ఆన్ వాట్ దే హ్యావ్ సీన్. బట్ యాక్చువల్ ఇండస్ట్రీలో ఇట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్ అపాన్ టీమ్. సేమ్ కంపెనీలోనే డిఫరెంట్ టీమ్స్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ వాడతాయి. సో హౌ కెన్ యూ జస్టిఫై ఒకటే తీసుకోండి అని చెప్పి? బోత్ ఆర్ గుడ్. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ వాట్ యూ ప్రిఫర్, అంతే. రెండిటికి మీకు జాబ్స్ ఉంటాయి, రెండిటికి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి.
అన్న ఏఐ కోర్స్ పెట్టు యూట్యూబ్లో. డెఫినెట్లీ నాట్ జోగేంద్ర రాజు గారు. బికాజ్ ఒక కోర్స్ పెయిడ్ కంటెంట్తో లాంచ్ చేశాక ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఆనర్ దెమ్. నేను అక్కడ పెయిడ్ చేసేసి అదే సేమ్ ఇక్కడ యూట్యూబ్లో ఫ్రీ పెట్టేస్తే దట్స్ నాట్ ఆనరింగ్ దెమ్. మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తే నా యూట్యూబ్ కాంటెంట్ లైక్ ఆ పైథన్ కోర్సు, జావా కోర్సు, వాటిని నేను ఈజీగా ఫ్రీగా పెయిడ్గా అమ్మచ్చు. బికాజ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దట్, రైట్? ఈవెన్ తెలుగులో కూడా. బట్ నా యూట్యూబ్ కంటెంట్ పెయిడ్ కంటెంట్, రెండిట్లో క్వాలిటీ బాగుంటుంది. బట్ దీంట్లో ఉండదు, దాంట్లో ఉండదు, దాంట్లో ఉండదు, దీంట్లో ఉండదు. ఓకే. గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ యాజ్ అ డేటా అనలిస్ట్. కంగ్రాచులేషన్స్, లైక్ ఆసమ్. అన్న గీతాంజలి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ గుడ్ ఆర్ నాట్? కాలేజ్ గుడ్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పి అగైన్ నాకు ఆ కాలేజ్ గురించి ఎగ్జాక్ట్ స్టాట్స్ తెలుస్తాయని అనుకోవడం నాకు తెలీదు, లైక్ టు బి ఆనెస్ట్. సో ఐల్ గివ్ యూ సమ్ గైడ్ లైన్స్, రైట్? ఒక కాలేజ్ గుడ్డా కాదా అని చెప్పి ఎందుకు చూస్తారు? ఫస్ట్, దాని NIRF ర్యాంకింగ్ చూడండి. సెకండ్, దాని ఆ కాలేజ్ ప్రీవియస్ ప్లేస్మెంట్స్ వాళ్ళ పోర్టల్లో ఉందా లేదా చూడండి. ఒకవేళ బాగా వస్తే వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు, బాగా రాకపోతే బెటర్. సో దానికి ఒక ఐడియా వస్తుంది. థర్డ్, బేసిక్లీ ఆ కాలేజ్లో మీకు NIRF రిపోర్ట్లోనే, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద కాలేజ్, దాంట్లో స్టూడెంట్ టు స్టాఫ్ రేషియో ఉంటుంది. అండ్ ఆ రేషియో ఒకవేళ బాగోకపోతే అగైన్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ కాలేజ్, లేకపోతే గుడ్ కాలేజ్. అండ్ ఆ తర్వాత అందరికంటే బాగా ఒక కాలేజ్ బాగుందా బాగాలేదని చెప్పేది వాళ్ళ అలుమిని. కాబట్టి ఈ శిక్ష లాంటి వెబ్సైట్స్లో వాళ్ళ అలుమిని, వాళ్ళ స్టూడెంట్సే రివ్యూస్ ఇస్తూ ఉంటారు. రీడ్ దెమ్. దట్స్ ఐ థింక్ ద గైడ్ లైన్. ఎందుకంటే నాకు ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో, లైక్ ఆ కాలేజ్ పేరు విన్నాను, బట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి తెలియదు. ఫోర్ LPA ప్యాకేజ్ ఆర్ గేట్ ఎంటెక్? గేట్ ఎంటెక్ అట్ అ గుడ్ కాలేజ్ అనుకుంటే, రైట్, IITs, NITs, టాప్ కాలేజ్ అనుకుంటే గో విత్ దాట్. లేదు మళ్ళీ టైర్ 3 మళ్ళీ ఊర్లో కాలేజెస్లోనే ఎంటెక్ అనుకుంటే స్టార్ట్ విత్ 4 LPA. ఆ ఎంటెక్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు మీ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్తో మీరు ఇంకా మంచి ప్యాకేజ్, ఇంకా మంచి కంపెనీకి ఈజీగా స్విచ్ అవ్వచ్చు. హాయ్ వంశీనా, ఓన్గా లాజిక్ ఎలా థింక్ చేసి రాయాలో న్యూ ప్రాజెక్ట్లో ఒకటి వీడియో చేయి వంశీనా. బిగినర్స్కి ఓన్గా థింక్ చేసి ప్రాజెక్ట్లో రాయలేకపోతున్నారు, ఒకటి వీడియో చేయి. షూర్, ఐల్ డూ. లాజికల్ థింకింగ్కి సింపుల్ అండి, లైక్ లాజిక్ బిల్డింగ్, లాజికల్ థింకింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్కి ఒకటే సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ లూప్స్ అండ్ కండిషనల్స్. ఒక ప్రాబ్లం చూసిన వెంటనే ఈ ప్రాబ్లమ్ని నేను జస్ట్ లూప్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటే ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయగలను అనే విధంగా ఆలోచించండి. దాట్స్ ద ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఆప్టిమైజేషన్ తర్వాత చూసుకోవచ్చు. ఆల్వేస్ థింక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సమ్ ప్రాసెసింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లైక్ కండిషనల్స్ అండ్ లూప్స్, అంతే. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద ఒక వీడియో చేయి బ్రో. శివప్రసాద్ బ్రో ఆల్రెడీ ఒక వీడియో ఉంది, ఐ థింక్ 2 వీడియోస్ ఉన్నాయి, ప్లీజ్ వాచ్ దాట్. దాంట్లో ఈవెంట్ నేర్చుకోవాలి అండ్ పాత అంతా కూడా చెప్పాను. ఇక్కడ 2 వీడియోస్, ఒకటి పాతది, ఒకటి కొత్తది. కొత్తది అంటే 3-4 months అయిపోయి ఉంటుంది, బట్ యా ఇంకా అయిపోయి ఉంటుంది, బట్ ఉన్నాయి వీడియోస్ మన ఛానల్లో. అన్న రీలెవెల్ బై అకాడమీ ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు, దాంట్లో వెబ్సైట్లో ఏదైనా ఆపేయచ్చు కదా, ఆ వెబ్సైట్ ఏదైనా వచ్చే అర్థం కాలేదు. ఓకే, అయితే ఆ రీలెవెల్ ఏదైతే ఉండేదో అది ప్రస్తుతానికి లేదనుకుంటా. ఐ థింక్ దే హ్యావ్ క్లోజ్ టు అని తెలియదు, కానీ ప్రస్తుతానికి అదే అప్పుడు గుర్తుందా, ఫ్రీగా ఎగ్జామ్ పెట్టేవారు, ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ పాస్ వస్తే జాబ్లు ఇచ్చేవారు. ఐ థింక్ దట్స్ నాట్ దేర్ నౌ. Python or C++, which is best? DSA అయితే I will prefer C++, data science, AI agents, ఈ విధంగా ఎనీ ఆఫ్ ది డేటా డ్రివెన్ డొమైన్స్కి అయితే I will prefer Python. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అన్న, C++ పైన ఒక వీడియో చేయండి అన్న. ప్రసాద్ గారు ఆల్రెడీ ఒక మన ఛానల్లో సిరీసే ఉంది, ప్లేలిస్ట్ ఉంది, ప్లేలిస్ట్ ఆఫ్ అరౌండ్ 25 వీడియోస్. వాచ్ దాట్, సరిపోతుంది. అండ్ అగైన్ ఆ సిరీస్ ఏవైనా సరే, ఆల్ దోస్ 30 days ప్లేలిస్ట్ ఆర్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. కాబట్టి మీకు ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ దట్. హాయ్ బ్రో, ఐ గాట్ 40 days టు గో ఫర్ ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్ కంప్లీటెడ్ DSA yet. జస్ట్ గుడ్ విత్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఐ ఫినిష్డ్ arrays and strings. ఐఎమ్ గుడ్ విత్ మర్న్ డెవ్. హౌ టు ప్లాన్ మై మర్న్ డెవ్ పక్కన పెట్టండి, రైట్? Don't focus on any of that now. Only focus on DSA.
డిఎస్ఏలో అర్రేస్ స్ట్రింగ్స్ వచ్చు కాబట్టి అర్రేస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గుడ్ టాపిక్ బికాస్ మెజారిటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ అట్లీస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ మీకు అర్రే మీద ఉంటుంది డిఎస్ఏ రౌండ్స్లో. సో వాటి మీద క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే మిగతా టాపిక్స్ ఎస్పెషలీ ఫోకస్ ఆన్ లింక్ లిస్ట్, మ్యాప్స్ అండ్ ఈ గ్రాఫ్స్ అండ్ ట్రీస్. గ్రాఫ్స్లో మీన్ అల్గారిథమ్స్, ట్రీస్లో బైనరీ సెర్చ్ ట్రీస్ అండ్ అల్గారిథమ్స్ ఫర్ సార్టెడ్ సిరీస్ లైక్ యూనో ఆ బైనరీ సెర్చ్ అల్గారిథమ్స్. ఆ తర్వాత డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అల్గారిథము. ఒకవేళ మీకు డిపి అవ్వకపోయినా పర్లేదు, ఇట్స్ స్టిల్ ఓకే టు మేనేజ్, బట్ మెయిన్ అల్గారిథమ్ ప్యాటర్న్స్. ఐ థింక్ ద సొల్యూషన్ హియర్ వుడ్ బి, మన ఛానల్లో నేను డిఎస్ఏకి ఒక 10 మెయిన్ ప్యాటర్న్స్ చెప్పాను అండ్ వాటికి ఐ థింక్ శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చాను. లెర్న్ డిఎస్ఏ టాపిక్ వైజ్ కాన్సెప్చువల్గా ఫస్ట్ అండ్ ఆ తర్వాత ఈ ప్యాటర్న్స్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాబ్లీ 4 days ఉంది కాబట్టి దాట్ షుడ్ బీ అ గుడ్ వే టు ప్రోగ్రెస్. సరిపోతుందా అంటే ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ, ఎంత టైం పెడుతున్నారు అనే దాన్ని బట్టి. బ్రో యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ జావా ఫుల్ స్టాక్. ఎవరి నేనే అన్న పేరు. ఓకే, సో ఇట్స్ గుడ్. లైక్ నేను ఆఫీస్లో రైట్ రోజు వాడేది జావా ఫుల్ స్టాక్. లైక్ ఐ యూజ్ ఆర్ ఐ వర్క్ ఆన్ స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రైమర్లీ, సో ఇట్స్ గుడ్ రైట్. దాంతో నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేయొచ్చా అంటే డెఫినెట్లీ డెవ్తో స్టార్ట్ చేయకండి ఇంకా చేసి రాకపోతే అనేది నా ఒపీనియన్. షుడ్ ఐ లెర్న్ డిఎస్ఏ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ ఫర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ జాబ్స్? గుడ్ క్వశ్చన్. నౌ దిస్ ఇస్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ, రియలీ గుడ్ క్వశ్చన్. చాలామంది నన్ను అడిగేది డేటా సైన్స్కి డిఎస్ఏ కావాలా అని అడుగుతారు, ఆర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ జాబ్స్కి. ఐ థింక్ మొన్న క్వశ్చన్ వచ్చింది అన్న ఫ్రంట్ ఎండ్ జాబ్స్కి డిఎస్ఏ కావాలా అని చెప్పి. ద ఆన్సర్ ఇస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ జాబ్స్ అనేవి మీరు ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవుతున్నారు. ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ అ సూపర్, ఐ కమ్ బ్యాక్ టు దాట్. బట్ మీరు ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ జాబ్ని ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవుతున్నారు అనేది చాలా మంచి అంటే ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. సి ఐదర్ మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ జాబ్కి వయా అ ఫ్రంట్ ఎండ్ రోల్ అంటే లెట్స్ సే ఓపెనింగ్ పేరే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్, యాంగ్లర్ డెవలపర్ అనే రోల్కి వెళ్తే ప్రాబ్లీ లేకపోయి ఉండొచ్చు. బట్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ యూజువలీ ఆన్ అ అంబ్రెలా లెవెల్. వాళ్ళు వచ్చి మీ క్యాంపస్కి ఆర్ ఆఫ్ క్యాంపస్లో కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ని హైర్ చేసుకుంటున్నామంటారు అండ్ దాట్స్ ద ఓపెనింగ్. తర్వాత మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేశాక బేస్డ్ ఆన్ ఓపెనింగ్స్ రిక్వైర్మెంట్ దే విల్ పుట్ యూ ఇన్ టు ఐదర్ బ్యాక్ ఎండ్ ఆర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆర్ డేటా సైన్స్. సో ఈ కేసెస్లో డిఎస్ఏ అయితే కావాలి. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ రోల్ యూఆర్ టార్గెటింగ్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్ అయితే మాత్రం డిఎస్ఏ నేర్చుకోండి. బికాజ్ సాఫ్ట్వేర్ ద క్వశ్చన్ వాజ్ అరౌండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కదా, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఉంది కదా అని చెప్పి మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ రోల్స్కి అప్లై చేయడం మానేది కదా. కాబట్టి ఎస్ డిఎస్ఏ నేర్చుకోండి. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ స్పెసిఫిక్ రోల్స్కి అక్కర్లేకపోయి ఉండొచ్చు. దే మైట్ నాట్ ఆస్క్ యూ డిఎస్ఏ టు స్టార్ట్ విత్, బట్ దే విల్ ఆస్క్ యూ MCQs అబౌట్ క్లౌడ్. బట్ you never know how you're going to approach that role. Does it make sense? The super thanks for the super distance undergraduate చేసా, MCA చేస్తూ డేటా అనలిస్ట్ కోర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. బెస్ట్ ఆర్ నాట్ డేటా అనలిస్ట్ కోర్స్ బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఓకే, సో యూజీ అయిపోయింది, MCA చేస్తున్నారు అండ్ యూ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ డేటా అనలిస్ట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ దాట్, మై ప్రిఫరెన్స్ వుడ్ బి డేటా అనలిస్ట్లో మీకు నేర్పించే స్కిల్స్తో స్టార్ట్ చేయండి. బట్ డేటా అనలిస్ట్ని మీరు టార్గెట్ రోల్గా పెట్టుకోకండి. బికాస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ఏఐ స్పెసిఫిక్లీ, ఈ రిసెషన్ అంతా పక్కన పెడితే ఏఐ తర్వాత డేటా అనలిస్ట్ రోల్స్లో డిక్లైన్ అయితే వచ్చింది. ద రీజన్ ఈజ్ సింపుల్, డేటా అనలిస్ట్ చేయగలిగే పనుల్ని మీరు ఫ్రీ ఏఐ టూల్స్ వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన ఛానల్లోనే ఐ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ 3-4 టూల్స్, ఐ థింక్ 2-3 టూల్స్ వేర్ మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే డేటా అనలిస్ట్ మీ చేతిలో ఉన్నట్టే. కాబట్టి డేటా అనలిస్ట్ వాట్ ఇస్ అగైన్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగిన వాళ్ళకి ద రెస్పాన్స్ ఇస్ స్టడీ అబౌట్ వాట్ ఈస్ డేటా అనలిస్ట్, డేటా సైంటిస్ట్, డేటా ఇంజనీర్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ అండ్ ఆ పైప్లైన్ ఇంజనీర్, లైక్ ద హోల్ ఏమంటారు రోల్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి తెలుసుకోండి. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. డేటా అనలిస్ట్ చేసే పనులు ఆల్రెడీ చాలా మటుకు ఏ చేస్తుంది కాబట్టి స్టార్ట్ విత్ దాట్ రైట్. బట్ డోంట్ స్టాప్ దేర్, లెర్న్ అబౌట్ డేటా సైన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ పైప్లైన్ కూడా. ఓకే గైస్, ఇస్ ద లైవ్ హెల్ప్ఫుల్? ఎలా అనిపిస్తుంది? ఆల్ గుడ్? ఒకసారి ఎస్ నో, ఎందుకంటే నేను మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. ఐ డోంట్ రియలీ నో ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది. ఆల్ గుడ్? వినపడుతుందా బాగానే?
ఐ నో దెల్ బి ల్యాగ్. నేను చెప్పేది మీకు ఒక 10 సెకండ్ల తర్వాత వినపడుతుంది, బట్ ఒకసారి ఎస్ నో చెప్తే ఐల్ బీ హ్యాపీ. ఓకే ఓకే గ్రేట్. కమింగ్ బ్యాక్, డేటా అనలిస్ట్ కోర్స్లో జాయిన్ అయ్యాను, ఈజ్ ఇట్ వర్త్ ఇట్? అదొకటే సరిపోదు అన్ఫార్చునేట్లీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ జాయిన్డ్ ఇట్, సిన్సియర్గా నేర్చుకోండి, బట్ అక్కడితో ఆగిపోకండి అంతే. ఐ వాంట్ ఫుల్ గైడెన్స్ అబౌట్ ఏఐ బై యూ అన్న, సజెషన్ చెప్పవా? ఐ లవ్ యువర్ టీచింగ్, ఐ లైక్ ద వే యువర్ టీచింగ్, చెప్పవా అన్న. థ్యాంక్ యూ అండి యోగేంద్ర రాజు గారు. నౌ కమింగ్ టు ఏఐ గురించి కంప్లీట్ చెప్పవా అంటే, ఏఐ గురించి ఐ థింక్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్లో మన ఛానల్ చాలా కంటెంట్ వచ్చింది. వాటి నెట్నెస్ మీరు చూస్తే యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. నౌ నేను ఏఐ గురించి నేను ఎవరైనా సరే నా ఆన్సర్ ఒకటే, దెర్ ఆర్ 2 paths, ఐదర్ బిల్డ్ ఏఐ ఆర్ యూజ్ ఏఐ టు బిల్డ్ సర్వీసెస్ ఆర్ గ్రో ఇన్ టు దట్ జెన్ ఏఐ పాత్. బిల్డింగ్ ఏఐలో ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం అండ్ ఈజీ కాదు, రైట్? ఎస్పెషలీ ఫర్ యూనో ఇంజనీర్స్. అంటే మీరు బీటెక్ అయిపోయాక దాంట్లో వెళ్ళిపోలేరు. యూ హ్యావ్ టు డూ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ రీసెర్చ్, పిహెచ్డిఎల్ మోస్ట్లీ మంచి రోల్స్కి అయితే. కాబట్టి ఆ పాత్ ఈజీ కాదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అంత రివార్డింగ్ కూడా కాదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళు తీసుకుంటారు. సెకండ్ పాత్ ఈస్ బిల్డింగ్ ఏఐ సర్వీసెస్ అండ్ యూజింగ్ ఏఐ టు బిల్డ్ థింగ్స్ అరౌండ్ దాట్, ద జెన్ ఏఐ పాత్. సో మన ఏఐ ఏజెంట్స్ కోర్స్లో నేర్పిస్తుంది. ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ యూ డూయింగ్ దాట్. అండ్ దానికి కోర్స్ చేస్తారా చేయరా అప్ టు యూ, బట్ దానికి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్స్ ఈజ్ నేనే చేశాను. ఇప్పుడు నేను కోర్స్ లాంచ్ చేశాను ఏఐ ఏజెంట్స్ది, బట్ నేను లాంచ్ చేసిన కోర్స్కి రెఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఐ థింక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కోర్స్ మీకు అర్థమవుతుంది. నేను చేస్తున్న ఏఐ ఏజెంట్స్ కోర్స్కి, ఆ సిలబస్కి కానీ, ఆ ఫ్లోకి కానీ దిస్ నో రెఫరెన్స్. బుక్ లేదు, వీడియోస్ లేవు, ప్లేలిస్ట్లు లేవు. ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ హిందీ వీడియోస్లో కూడా మీకు అక్కడక్కడ టాపిక్స్ ఉంటాయి తప్ప ఒక ఫ్లో పాస్ ఎక్కడ లేదు డిఫైన్డ్. సో వాట్ ఐ డూ ఈజ్ బేసిక్లీ రెగ్యులర్గా ట్విట్టర్లో అండ్ ఈ డిఫరెంట్ న్యూస్ లెటర్స్ ఉంటాయి కదా ఏఐకి సంబంధించినవి, వాటిని ఫాలో అవుతూ ఉంటాను. దాన్ని బట్టి మీకు ఏం జరుగుతుంది, వేర్ ఇస్ ద డొమైన్ లీడింగ్ టు, కొత్త టూల్స్ ఏంటి, కొత్త పారాడిమ్స్ ఏంటి, లైక్ ద ఎంసీపీ థింగ్, ఇవేంటి అనే ఐడియా వస్తుంది. వైపుడ్ అంటే ఏంటి. కాబట్టి ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ దాట్, సేమ్ సజెషన్, కంటిన్యూస్గా ఏ డొమైన్ ఫాలో అవుతుండండి. ఐదర్ బై ద న్యూస్, ట్విట్టర్, అదే ఎక్స్ అండ్ న్యూస్ లెటర్స్, ఆర్ జస్ట్ గూగుల్లో డైలీ వెళ్ళి ఏఐ న్యూస్ని సెర్చ్ చేయండి. వాట్ ఇస్ ద న్యూస్ ట్యాబ్, మీకు బోల్డ్ ఆర్టికల్స్ వస్తాయి. గో త్రూ దాట్, ఎనీ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? బట్ కీప్ ఫాలోయింగ్ ద ఏఐ స్పేస్. అన్న ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ స్కోప్ గురించి చెప్పన్న. స్కోప్ గురించి అంటే ఏం చెప్పాలి? మొత్తం పోద్దని చెప్పాలా, ఆర్ బాగుంటుందని చెప్పాలా? ఏం పోదు గైస్. మీరు చూస్తున్న ఏ డొమైన్ కూడా ఏవి కంప్లీట్గా వ్యానిష్ అయిపోవు. ఎవ్రీథింగ్ వుడ్ బి దేర్, స్టిల్ బి దేర్. అండ్ ఫుల్ స్టాక్ ఇవాళకి కూడా ఫ్రెషర్స్ని హైర్ చేసుకుని వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ డొమైన్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, హైరింగ్స్ తగ్గిపోయా అంటే తగ్గలేదు, రైట్? హైరింగ్స్ చెప్పాలంటే ఆ రిసెషన్ టైం తగ్గినంత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం తగ్గలేదు. ప్రస్తుతానికి ఏఐ ఇంపాక్ట్ ఇంకా కనబడట్లేదు. కనిపించినా సరే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఎకనామిక్ గ్రో అవుతే కనుక దెర్ నో ఇంపాక్ట్, బికాజ్ ఇంకా ఎక్కువ కంపెనీస్ వస్తాయి అండ్ రోల్స్ విల్ స్టిల్ బి దేర్. సో ఓవరాల్గా ఈవెన్ టుడే ఫుల్ స్టాక్ ఆర్ ది వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ హైరింగ్. కాబట్టి స్కోప్ ఉంది. అన్న మన్ డెవలప్మెంట్ ఫ్యూచర్ వెబ్ డెవలప్మెంట్లోకి వస్తుంది కూడా. సో బాగానే ఉంది. ఏది ఫ్యూచర్ ఆపండి గైస్. అంటే ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ ద టాప్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, రైట్, యూ కెన్ ఎర్న్ హెల్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ. ఇట్ కెన్ బీ ఎనీథింగ్ గైస్. మీకు మీ ఇమాజినేషన్లోకి వస్తున్న ఏ జాబ్ అయినా అవ్వచ్చు. అది దాంట్లో మీరు టాప్ 1%, టాప్ 2%, టాప్లో ఉంటే, మీ స్కిల్ని మీరు అట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ టైం కన్సిస్టెంట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ గ్రో చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక యూ క్యాన్ ఎర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ ష్యూర్. Please start DSA patterns all from basics to advanced, how to approach problem solving identified. Sarat Chandra, the point is నేను DSA course already paid course చేశాను. So I won't be covering the conceptual part of it again in the free part because that will be dishonoring the paid members. So course DSA kundi. Regarding solving problems and patterns, probably very soon I will start solving that. And నాకు ఐడియా ఉంది, అంటే ప్లాన్ ఉంది.
టు స్టార్ట్ దట్ సూన్. అన్న ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి రిసోర్స్ చెప్పన్న. రిసోర్సెస్ అంటే ఎందుకు మీకు ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి? వై డూ యూ నీడ్ రిసోర్సెస్? స్కిల్ నేర్చుకోండి. ఆ స్కిల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ప్రాజెక్ట్ అంటే రిసోర్స్ కావాలి, ఒకటి చూస్ చేస్తాము, రెఫరెన్స్ కావాలి అంటే అది ప్రాజెక్ట్ కాదు, అది తస్కరించడం. సో యా, రిసోర్సెస్ ఎందుకు మీకు? లెర్న్ సమ్ స్కిల్, దాన్ని అప్లై చేయండి. అప్లై చేసిన దాన్ని మీరు ప్రాజెక్ట్ అని పిలవచ్చు. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏదో అవుట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కొత్తది బిల్డ్ చేయగలదు. ఇంకా అన్న బీటెక్ 3-2లో ఉన్న టైర్ 3 కాలేజ్ విచ్ డొమైన్ ఈజ్ బెస్ట్ అన్న? డొమైన్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి గైస్. ప్లేస్మెంట్స్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఎస్సి అండ్ సిఎస్ ఫండమెంటల్స్ అలాంగ్ విత్ యాప్టిట్యూడ్ నేర్చుకోండి. ఓకే. అండ్ చాలామంది యాప్టిట్యూడ్ని ఈ మధ్యన ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు, చేయకండి. చాలా కంపెనీస్లో, ఎస్పెషల్లీ సర్వీస్ కంపెనీస్, ఫిన్టెక్ అండ్ ఈ కామర్స్ కంపెనీస్లో యాప్టిట్యూడ్ డెఫినెట్గా అడుగుతారు. లేదు మీకు ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ సైడ్ ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా మీకు యాప్టిట్యూడ్ రావాలి. సో యాప్టిట్యూడ్ని కూడా ఇగ్నోర్ చేయకండి. అన్న క్లౌడ్ కోసం ఏఐ అంటే నేర్చుకోవాలి. క్లౌడ్ కోసం ఏఐ నేర్చుకోకపోయినా పర్లేదు, కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ డొమైన్స్. బ్రో సిఎస్సి వర్సెస్ సిఎస్సి ఏఐఎంఎల్ బ్రాంచ్ ఇన్ ఎస్ఆర్యూ, మీకు ఏది వస్తే తీసుకోండి, రైట్? పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఇఫ్ పాసిబుల్ ట్రై టు చూస్ ద కోర్ సిఎస్సి వితౌట్ ఎనీ స్పెషలైజేషన్స్, రైట్? బట్ సిఎస్సి విత్ ఎనీ స్పెషలైజేషన్ తీసేసుకోండి, పెద్ద డిఫరెన్స్ రాదు మీకు. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ 4 years అందరూ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ లెవెల్లో ఉంటారు. నిజంగా ఏఐఎంఎల్ తీసుకున్న వాడికి 4 years అయిపోయాక ఏఐఎంఎల్ వచ్చేస్తాను కూడా మూర్ఖత్వం, ఏం రాదు. ఓన్లీ బేసిక్స్ ఎలెక్టివ్స్ ఉంటాయి. ఆ కోర్స్ చెప్పే వాళ్ళకి కూడా మెజారిటీ కాలేజెస్లో అసలు ఏఐఎంఎల్ తెలియదు. సో బుక్ చూస్తే చదువుతారు. కాబట్టి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది 4 years అందరూ సేమ్ లెవెల్లో ఉంటారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఫ్రీ టు చూస్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్. అన్న ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్, జావా ఆర్ పైథన్? డెవ్కి జావా, డేటా డ్రివెన్ డొమైన్స్కి పైథన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్, జావాతో స్టార్ట్ చేస్తే కష్టం, ఎందుకంటే స్టార్ట్ చేస్తే తెలుస్తుంది. బట్ ఓకే, ఇఫ్ యూ స్టార్టింగ్ విత్ అ న్యూ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, పైథన్ బెటర్ దెన్ జావా. డైరెక్ట్గా జావాతోనే స్టార్ట్ చేస్తే కష్టమే. Which year or which sem is doing which year or which sem is good for doing internship? Third year second semester is good for doing internships, especially MNCs. ఆ ముందు కూడా ట్రై చేయండి ఇన్ అదర్ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, ఆర్ ముందు వచ్చినా పర్లేదు, బట్ థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో వస్తే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. బికాస్ దాంట్లో మీరు బాగా చేస్తే ఇంటర్న్షిప్ మీకు పీపీఓ వస్తుంది. సో మీ 4th year అవ్వకముందే మీ చేతిలో జాబ్ ఉంటుంది. అన్న జాబ్ అండ్ గేట్కి ఒకేసారి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చా, లేదా ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ ఉంటుందా? ఇఫ్ యూ కెన్ మేనేజ్ ఇట్స్ పాసిబుల్ అభిలాష్. నేను మైసెల్ఫ్ చేశాను. నేను జాబ్కి ప్రిపేర్ అయ్యాను, గేట్ ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఇట్ వాస్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ. నేను ఆన్ క్యాంపస్లో క్రాక్ చేసిన ఫిడిలిటీ క్రాక్ చేయడానికి కారణం నేను గేట్ ప్రిపేర్ అవ్వడం. బికాస్ సిఎస్ ఫండమెంటల్స్ మీకు ఈ గేట్ ద్వారా బాగా స్ట్రాంగ్ అయిపోతాయి. సో ఇఫ్ పాసిబుల్, అగైన్ నన్ను అడిగితే ఐ విల్ సజెస్ట్ దట్. పాసిబులే, అంత కష్టమే ఉండదు. I got 95.9% in 12th boards, 95.1 in PCM. Can I get in Sastra University? Which category bro? రూపా గారు, నేను లైక్ టచ్ పోయింది. ఏ స్కోర్కి ఏ మార్క్స్కి శాస్త్రాలో ఇప్పుడు ఏ బ్రాంచ్ వస్తుంది ఐడియా లేదు నాకు. సో తెలీదు. కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు చూసేవాడిని లైక్ కట్ ఆఫ్ ఏంటి అని చెప్పి ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది. బ్రో శాలరీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ విత్ 2 years of experience.
12 ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. లైక్ ఇఫ్ యూర్ ట్రయింగ్ ఫర్ గుడ్ కంపెనీ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ 12. అంటే వాళ్ళు అడిగితే సాలరీ ఎక్స్పెక్టేషన్ అని చెప్పి యూ కెన్ స్టార్ట్ పిచ్చింగ్ ఫ్రమ్ 12. హౌ మచ్ డిఎస్ఏ షుడ్ ఐ లెర్న్ ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ రోల్? అదే చెప్తున్నాను, హౌ మచ్ డిఎస్ఏ అంటూ ఏముండదు. డిఎస్ఏ నేర్చుకుని పక్కన నేర్చుకోవాలి. ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్, అదే చెప్తున్నాను కదా గైస్, మీకు అర్థం కానీ తెలియదు కానీ 2 types ఆఫ్ రోల్స్ ద్వారా మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్కి వెళ్ళచ్చు. ఐదర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అనే రోల్ ఓపెనింగ్ ద్వారా డైరెక్ట్గా వెళ్ళచ్చు, ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఓపెనింగ్ ద్వారా వెళ్ళి ఆ తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళు సైన్ చేస్తారు. ఇట్ కెన్ బి ఫ్రంట్ ఎండ్ రోల్ యాజ్ వెల్. కాబట్టి ఇఫ్ యూ గోయింగ్ వయా దిస్, డిఎస్ఏ అక్కర్లేదు పెద్దగా. ఇఫ్ యూ గోయింగ్ వయా దిస్, డిఎస్ఏ కావాలి. అండ్ డిఎస్ఏ, హౌ మచ్ డిఎస్ఏ, ఇంత అంత అనే ఉండదు. డిఎస్ఏ ఇస్ డిఎస్ఏ. సో ఇలాంటి లెర్న్ కంప్లీట్లీ అంతే. సో మీకు తెలియదు కాబట్టి యాజ్ అ ఫ్రెషర్ మీరు ఏ రూట్లో వెళ్తారనేది, అందువల్ల ఐఎమ్ రికమెండింగ్ యూ టు లర్న్ డిఎస్ఏ అనమాట. అర్థమైందా? అన్న డిఎస్ఏ ఫస్ట్ ఆర్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఫస్ట్? ఇంతసేపు విన్నాక మీకు ఏమర్థమైంది? డిఎస్ఏ ఆబ్వియస్లీ ఫర్ షూర్. అన్న గేట్ 2026 ఆర్డర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ టు ప్రిపేర్ ఒక వీడియో ఉంది మనది గేట్ గురించి, దాంట్లో చెప్పాను ఈ ప్రిఫరెన్స్ లిస్ట్ గురించి. వాచ్ దట్. అన్న ఫ్యూచర్లో క్లౌడ్ ఏఐ యూజ్ చేస్తారు కదా? అర్థం కాలేదు కదా ఏంటి? వాట్ అబౌట్ యాంటీ మనీ లాండరింగ్? ఓకే, యాంటీ మనీ లాండరింగ్ సెపరేట్, బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ సెపరేట్ కోర్స్ ఏం కాదు అది. ఇట్లా పాస్ట్ ఎలా చెప్పాలి మీకు, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ద టీమ్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ డీలింగ్ విత్ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్, కస్టమర్ మనీ, దాంట్లో మీకు నేర్పిస్తారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు యాంటీ మనీ లాండరింగ్ అంటే అది ఎస్, దే ఆర్ సెపరేట్ రోల్స్ ఫర్ దాట్, బట్ నాట్ ఫ్రమ్ ది బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అది నేను చెప్పేది. ఇట్స్ నాట్ టెక్ రోల్. ఏఐ వల్ల జాబ్స్ ఉండవు సాఫ్ట్వేర్స్కి అంటున్నారు, నిజమేనా? నిజం కాదు. దీనికి ఆన్సర్ ఆలోచన నేను 2-3 లైవ్స్ నుంచి చెప్తున్నాను. ద పాయింట్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్లో డెవలపర్స్, సాఫ్ట్వేర్స్ ఇప్పుడు ఎలా పనిచేస్తున్నా అలా పనిచేయరు. దే విల్ బి వర్కింగ్ అలాంగ్ విత్ ఏఐ టూల్స్. కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇవాళ ఒక టీమ్ 10 ఉంటే రేపు 10 ఉండకపోవచ్చు. ఇట్ విల్ లెస్ దాన్ దట్. ఇట్ విల్ బీ 4 or 5 people ఆర్ ఈవెన్ లెస్ దాన్ దట్. బట్ ఓవరాల్గా ఎకనామీ గ్రో అవుద్ది అనే పర్స్పెక్టివ్ నుంచి చూస్తే ఈ మిగతా 6 మంది ఇంకో కంపెనీలు జాయిన్ అవుతారు. సో ఓవరాల్గా రిక్వైర్మెంట్ విల్ స్టిల్ బి దేర్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్. అగైన్ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎవరు ప్రెడిక్ట్ చేయలేరు. ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, రైట్? ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. నా ఒపీనియన్ ప్రకారం దట్స్ మై థాట్. ఇంకా ఇంకా మోస్ట్లీ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి గైస్. ప్రాబ్లీ లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్ దెన్. కూల్ దెన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్, జై భారత్.